Y ആണ് ടീച്ചറെ. This call is now being recorded. Y. So we will have the other transition as we will from Q0 we are accepting Y and we will reach at Q3 and we will not change the value of Y. Y will remain as such and we will move towards the right hand side. Okay, so Q0 next we can consider Q1 state by accepting A. First consider a first label, that is from Q1 by accepting A we will reach Q1. We will not change the symbol and we will move towards the right hand side. Same way from Q1 by accepting Y we will reach at the same state Q1 without changing the symbol Y and move towards the right direction. And next one is from Q1, the Q1 so from Q1 by accepting B. ഇത് രണ്ടും നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത്. സോ Q1 by accepting B we will reach at Q2 by changing the value of B to Y and move towards the left direction. And from Q2 next is transition പറഞ്ഞ from Q2 which all are the input symbol that we are accepting? From Q2 we will accept A. okay. From Q2 we will accept A and we will reach at the Q2 from Q2 we will reach at Q2 without changing the symbol A. We will move towards the left direction and from Q2 we will take Y and reach at Q2 itself without changing the Y. We will move towards the left. Okay, likewise we can write the other transitions. Continue Q3 എന്ന് പറയുന്നത് Q3 ൽ നിന്ന് Y accept ചെയ്യും, then B accept ചെയ്യും, then we will reach at Q4. Okay, you can continue like this. So next we are going to discuss about the transition table. Okay, so what will be the transition table corresponding to this transition diagram? Transition table എങ്ങനെ വരും? Which all are the states that we have in this transition diagram? That is Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4 are the states. Okay, next we have to consider the input symbols, or A and B are the input symbol and X and Y we are used to replace that input symbol and then we will consider a blank. Last Q3 transition. So what will be the transition of Q3? From Q3 we will have Y transition as well as from Q3 we will have blank transition. Okay, then it will reach at the Q4 by without changing the blank we will move towards the left. So this Q4 is the accepting state. So Q3 ൽ നിന്ന് B accept ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ Q4 ലോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. So we have to consider B also here. So this will be the transition table. Okay, so from this A accept ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതായത് ഓരോന്നും നോക്കി ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. That is from Q0 by accepting A. Accepting A എവിടെയാണ് എത്തുക? Q1, then we are changing the value of X. ഇത് ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. Okay, so Q4 state Q0 by accepting A we will reach at Q1 and we will change the value of A to X and we will move towards the right hand side. So from Q0 അടുത്ത transition എവിടെയാണ് വരുന്നത്? Y ലാണ് വരുന്നത്. So based on the Y entry we can write it as Q3YR. Okay, next entry ഇവിടെ വരും in Q1. Which all are the entries? ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ടിനാണ് എൻട്രി വരുന്നത്? അഖിൽ CV, അഖിൽ K, അമൽ, ഫസ്ന, ഖദീജ, ലിഖിത്, ആരുമില്ലേ? So what will be the next transition entry? എന്തായിരിക്കും next transition entry? Q1 ൽ എന്തൊക്കെ input symbols നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Next input symbol is A, Y and B. So corresponding to A from Q1 we can write as Q1, A, R. So this will be the transition. Next, if we accept Q1Y, we will go to Q1 itself
We will not change the value and we will move towards right. From Q1B, we can write it as Q1 and the B transition. We will reach at Q2 and replace with Y and move towards left. Okay, and then from Q2A and Q2Y ഉണ്ട്. Okay, so from Q and ഒരു X കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ഈ ഒരു X കൂടി ഉണ്ട്. So from Q2 we can write as, by accepting A we will reach at A and left. Okay, so from Y, from Q2 move to Q2 Y L. Okay, so next അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഏത്, Q2ൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, എക്സിലോട്ടേക്ക് പോകും. Q2 from X it will go to Q0, ഇവിടത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. So it will go to Q0 and it will not replace anything and it will move towards the right hand side. Likewise you can enter other details. Okay, from Q3ൻ്റെത് എഴുതാം, Q4ൻ്റെത് എഴുതാം, എഴുതുമല്ലോ. Can we discuss the other question? Is it clear? So last class I have given a question. Okay, so what was the question? You have to design a Turing machine for the language. ഏതാണ് ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നത്? L equal to A raised to n, B raised to n, C raised to n, where n greater than or equal to 1 is the question. So നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് A raised to n, B raised to n നോക്കി. Okay, next we are going to check ഒരു C raised to n കൂടി വരും. So what will be the string? That is, if we have a same number of A's, same number of B's and same number of C's, then the Turing machine will accept this input. Okay, so first case നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേപ്പ് വരുന്നത്, അതായത് ഇൻപുട്ട് ടേപ്പ് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ, നമുക്കത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. ഇത് ആ മെമ്മറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ടെർമിനൽസ് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാങ്ക് ആവാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എ വരാം, എ എ എ ബി 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 ദെൻ സി 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 and next will be blank symbol, right? So first of all we will consider the input A. This A will be replaced with X അല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, we will replace, നമുക്ക് ഒരു consideration ചെയ്യാം. that is the A symbol is replaced with X, B symbol is replaced with Y and C symbol is replaced with Z. Okay, so first of all we will take the input symbol A and this will be replaced with the X. And what we will do, next step എന്താ ചെയ്യുക, what will be the next step? B വരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും, റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് അല്ല വേണ്ടേ. It will move towards the right until reach at the position B അല്ല, B കാണുന്നത് വരെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, we have to write the transition for Q0. Q0 is our initial stage. So from Q0 what we are doing first, we are taking the input symbol A, then we are replacing it with X and we are moving towards the right hand side. So we will reach at Q1. So from Q1 നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ടിൽ ബി വരെ പോകണം. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പോകുന്നത് അല്ലേ, ഓരോ സെൽ ബൈ സെല്ലാണ് പോകുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ആൻ എ, ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് വരും, ഇഫ് വി അഗെയിൻ ഫൈൻഡ് ആൻ എ, we does not need to do anything but we have to move towards the right hand side. ആ എ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, and we can move towards the right hand side. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സിമ്പലിലോട്ടേക്ക് വന്നു, അവിടെ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് if we find a B, after that, after finding A, if we find a B from this state Q1, that is if we find a B, what we have to do, we have to replace it with Y and we have to move towards എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകണം, ലെഫ്റ്റിൽ പോയാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ടേക്ക്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. ബി ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി വന്നു, ബി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബി വിത്ത് വൈ, ഇവിടെ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്,
റൈറ്റോട്ടേക്കല്ലേ? റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ, ഇനി നമുക്ക് സീൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടി എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. സോ വി വിൽ റീച്ച് അറ്റ് Q2 and from Q2 if we find any number of B's we does not need to replace anything, but we have to move towards the right hand side അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി, സി വരെ എത്താം. Okay, so from Q2 if we find a C, then what we have to do, we have to replace it with Z and ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം, ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്, ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ മതി, ഇനി തിരിച്ചിട്ട് പോകണ്ടേ? തിരിച്ചു പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെ. അൺടിൽ എവിടെ വരെ എത്തണം, വി ഫൈൻഡ്സ് ആൻഡ് Y ഓർ X വരെ എത്തണം അല്ലെ. ഒന്നിക്ക് Y ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ X ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് Q3. ഓക്കെ, സോ Q3 ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഞാൻ Z ആയി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. So this is L. So if we replace this C with Z, okay, then we are moving towards the left hand side, and first left ഓഡിബിൾ ആണോ? Okay, so next what we have to do, we have to ഇവിടെ എത്തി, നമ്മൾ ബിയിലോട്ടേക്ക് എത്തി, ബിന്ന് വൈയിലോട്ടേക്ക് എത്തി. സോ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ വൈ, വി ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ഡു എനിത്തിങ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നിന്ന് വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എത്തുന്നത് വരെ പോകണം അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വന്നു, അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വൈ കണ്ടു, ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അഗെയിൻ വി ഫൈൻഡ് എൻ എ. ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് എൻ എ, വി ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ഡു എനിത്തിങ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്. അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റിൽ പോയി എ വന്നു, അഗെയിൻ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലേ, അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ എത്താം. ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് എ എ വൈ ബി ബി, അതായത് എക്സ് എക്സ് വൈ വൈ ദെൻ എക്സ് എക്സ് എ വൈ വൈ ബി ദെൻ സെഡ് സെഡ് സി എന്നുള്ളൊരു കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ഇവിടെ സീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സെഡ് ആക്കി എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുകൂടി കാണാം, വി ക്യാൻ സീ എ സെഡ്. ഓക്കെ, സോ that case also we can represent here, that is if we find a set does not need to do anything, we have to move towards left. Again നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാ പോകേണ്ടത്, ലെഫ്റ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. so that condition also we have to show here. okay, so next is from this state നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം, ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോയി എവിടെ എത്തണം, we have to reach at x. so from x, so when Q3 if we find an x, we does not need to do anything,
but we have to move towards the right hand side. ഇവിടെ എക്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകണം, റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് പോവുക. then again this process will get repeated. അല്ലെ, ഇത്രയും കാര്യം എന്താവും, റിപ്പീറ്റഡ് ആവും. ദാറ്റ് ഇസ്, if we find an a, we have to replace this a with the x, then we have to move towards the right. Okay, then from right നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്, x x a, y y b, z z c. ഈ ഒരു ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ് എനെ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. then we have moved towards the right hand side. so from that case we have find an a. അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താവും, ഇവിടെ നിന്ന് എ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. so from q0 we have replaced with a with x and then we have reached q1. so from q1 if we find a y find ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, again ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, then we can move towards the right hand side. അല്ലേ, y find ചെയ്ത് again ഇവിടെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്, അടുത്ത y നോക്കുക. again if we find an y we can move towards the right hand side. okay, then ഇവിടെ എത്തി q1ൽ if we accept or if we take an input b, ഇവിടെ b ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to replace this d with b നെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, again y വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. then we will reach at q2. so again you can see here from q2 നമ്മളിപ്പോൾ q2ലാണുള്ളത്, we have moved to the right hand side and we have found a z value. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, if we find a z value we does not need to do anything, but we have to move towards the right hand side. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി കിട്ടി, z വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ again we have to move towards the right hand side. so again we have found a z, we can move towards the right hand side. okay, then we have find a c ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, we will replace with z and we will move towards the left hand side. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, if we reach at എക്സിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if we find a y, ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു, എ ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എക്സ് ആയി മാറ്റി. then എക്സിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ again we will find a y. അല്ലേ, y ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. so if we find a y does not need to do anything, but we have to move towards right hand side. ഈ y ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, we will write a fourth state q4 and from here the y will get repeated and we will move towards the right hand side. same way നമ്മൾ ഇവിടെ b നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, b ഈ ഒരു ഫോമിലാണുള്ളത്, x x x y y y then z z z then b will be here. okay, so എക്സിലെത്തി, എക്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി, y കണ്ടു, y കണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി, we will move towards right and from here we will reach to the z value. അല്ല, z value കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും again നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്, we have to go to the next right direction. that is, if we find a z, it does not need to do anything but we have to move towards the right hand side. okay, then at last എന്തായിരിക്കും accepting state എങ്ങനെ വരിക, what will be the accepting state for this transition for the Turing machine? what will be the accepting state? ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം, from q4 after finding z-ഉം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will move towards the right hand side. then we will find a blank. if it is a blank, does not need to do anything, either we can move left or right. okay, അത് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആയാലും റൈറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണ്. so we will reach at the accepting state, that is q5. clear? so from this, is it clear everyone? okay, 7 മാത്രമേ ക്ലാസ്സിലുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ഇല്ലേ? അഭിനവ്, രാസി, ഐശ്വര്യ, തുളസി, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻസ് സെയിം വേ കാണിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ q0 by accepting a, it will go to q1 and we will replace it with x and we will move towards right hand side. ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, either by doing these transition steps or by representing as a transition table. so for how will be our structure of the transition table? that is q0, q1, q2, q3, q4 and we will have a q5. okay, so from here, and
before writing that we can check okay. So ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? A, then B, C, X, Y, Z, and we will have a B entry also. Okay, so based on this you can check the transition diagram and we can write the each of the entries for the each of the state and the corresponding input symbol. Okay, suppose in this case, if we are considering an input symbol, how can we check whether this input string is particular input string is accepted by this automata or not? നമുക്ക് പി ഡി എയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. സോ നൗ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബി ബി C. We are considering this input. Okay, and if we are considering an input symbol, we have to check whether this Turing machine accepts this input string or not. So we are in Q0. By Q0, if it accepts A, it will replace A with X. Okay, so then we are moving on to the right hand side. Again we have find an A, so we can move again, we can move to the right hand side. So Q0 il na nammal Q1 ilatti, Q1 il ninnu A find cheyadappo again we have moved to Q1 and we have moved to the right hand side. Again we have find an A, so the Q1 il thanne nikkum, this will be repeated, and after that it will move to the next input, that is B. When it finds the B, what we have to do, from Q1 we will reach at state Q2 and we will replace B with Y. Okay, so we will get X, A, Y, B and C. Okay, next after that we will move to the right hand side. If we find a B, again we will move to the right hand side. Again if we find a C, what we have to do, we will go to Q3 and we will replace the C with Z. So we will get X, A, Y, B and Z. After finding after replacing C with Z, we have to move towards the left hand side. So if we find a B, what we have to do, Q3 il ninnu oru B find cheyidayal endu cheyanam, we will move towards the left hand side. Again we will reach at the Y. So if we find a Y, again we have to move towards the left hand side. Again if we find an A, we have to move towards the left hand side. Again A1, we will move towards the left hand side. Then if we find a X, what we will do, if we find an X, we will go to Q0 and Q0 in ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, does not change the value of X, but we will move towards the right hand side. അല്ല, Q0 ൽ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളോട് പറഞ്ഞു X ആണെങ്കിൽ X തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to move towards the right hand side. അപ്പോൾ right hand side ൽ പോയി again we have find an A, so we will replace that A with X, so we will get like this. Okay, രണ്ടാമത്തെ A നെ replace ചെയ്തു, X ആക്കി, again we will move to right. A ആയതുകൊണ്ട് again we will move to right, and if we find a Y, what we have to do, if we find a Y, we have to move towards the right direction. So we will move towards the right, and if we find a B, then what we have to do, we have to replace it with the Y and move towards the right hand side, that is Z. So from here, if we find a Z, we does not need to do anything, but we have to move towards the left hand side. Left il poi again nammal avidunnu Y find cheythu, again evada poanam, left il poanam, again left il pova. If we find an A, again we have to move towards left, and if we find an X is container, we will reach at Q0, and from there we will again move towards the right hand side, and if we find an A, we will replace it with X, and Y, Z. Okay, again നമ്മൾ എന്താവും, ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയില്ല, again നമ്മൾ X നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയി Y ലെത്തും. again നമ്മൾ ഇവിടെ Q1 Y കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ Y നെ റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, then അടുത്ത Y നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ, നെക്സ്റ്റ് Y will be checked, and again it will move towards right, then Z നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, from Q2 if we find a Z, we does not need to do anything, but we have to move right. റൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തത് വരുന്ന എന്താ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ
So if we find a blank, is there any transition for blank symbol from Q2? Q2ൽ നിന്ന് നമുക്കിനി ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Is there any transition for blank symbol from Q2? No. Right. So ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിളിന് ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ Q2ൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലേ. സോ വിത്തൗട്ട് ആക്സെപ്റ്റിംഗ്, അതായത് Q5 എന്ന് പറയുന്ന ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകാതെ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കിടക്കും. ഓക്കെ, so from this we can say that this string a b b c is not accepted by this Turing machine. ഇതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? a⁻n, b⁻n, c⁻n എന്നുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രിങ്സിന് മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഐദർ ab greater than or equal to 1 ആണ്. So it will accept the strings like ab, aabb, then നമ്മളിവിടെ നോക്കി aaabb, sorry, abc, aabbcc and aaabbcc, etc. Okay, this kind of string will be accepted by this Turing machine. Clear? Any doubt? So suppose next I will give a question, so you can check out this question. It is design a Turing machine. Write down the question. Design the Turing machine which recognizes the language L equal to 0 1 star 0. L equal to 0 1 star 0. So ഇതെങ്ങനെയാ വരിക? Which all are the strings that is accepted? അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രിങ്സ് വരും ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ സെറ്റിൽ? ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് വരും? 0 1 0, 0 1 1 0, 0 1 1 1 0 എക്സെട്രാ വരും അല്ലേ? സോ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? വെൻ വി ഗെറ്റ് a 0, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 0 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദെൻ 1 ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് y. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അറ്റ് ഒരു 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇഫ് വി ഹാവ് എ tape like this 0 1 1 0 and blank. Okay, this is our tape. So if we find the first 0, we can replace it with x. And okay, ഇത് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുക? റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് y കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ we can replace it with y. വേണമെങ്കിൽ വൈനെ റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വൈനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. 0 കാണുമ്പോൾ എക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ബ്ലാങ്ക് വരുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട്? നമ്മൾ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?